Hola chicos, hoy les traigo un nuevo tutorial de Subway Surfers. Como vieron en el título, hoy les enseñaré un genial truco y muy fácil don poder no conseguir monedas, LLAVES y PATINETAS completamente gratis y ilimitadas. Bueno, sin nada más que decir comenzaremos el video. Lo primero que debemos hacer es tener esta aplicación YZML editor. Luego de instalarla, la abriremos. Les mostrar paso a paso que hacer. Al abrir, demos clic al botón de más. Iremos el nombre de tu dispositivo, estando a, buscaremos el archivo Android. Estando a, buscaremos el archivo JSON. Aquí aparecerá esto, vayamos y ponemos los 3 puntos de la derecha. Acá es la cantidad de LLAVES, PATINETAS y monedas que tienes en este momento. Acá es la cantidad de LLAVES, en mi caso ponder 2.0. Y así están las monedas, en mi caso ponder 5.00.00. Para guardar los cambios presionaremos Q. Y listo, abrimos Subway Surfers y tendremos miles de monedas, LLAVES y PATINETAS gratis. Y como ven, tenemos 2,000 LLAVES, 5 millions de monedas y 1,000 PATINETAS gratis. Espero que les haya servido el tutorial. La verdad es que este video me costó mucho editarlo. Me ayudaría con un like, te lo agradecería. Nos vemos en un próximo video. No te pierdas mis próximos videos, como tener todos los personajes de Subway Surfers completamente gratis. Como obtener a Prince K con solo una LLAVE en Subway Surfers, como tener a Utani solo.